Sorry that I didn't record, but don't worry. So, uh, so that is the main theme of the Power BI. So here we are going to discuss about the source of the data, and we have different types of data sources, and then how what will happen after getting the data from different data sources, and then from data sources to the database, and then database to data warehouse, from data warehouse to Power BI, like that. We will see the main what's the main structure of the Power BI. So now you understand that importance of data. I think hope you understood that one. So the data, where we are getting the data, how we are getting the data, like this. Okay. So the data is nothing but whenever you are using mobile phone also, you are responsible for generating the data. You are using internet mobile data, or you are just making a calls to your friends also, that is nothing but you are generating the data. So మీరు data generate చేస్తున్నారు, and you are the responsible for that. But the thing is, all the companies in the market, they are just storing the data, and then they are analyzing the data, and then they publishing the reports, and then they will take the decisions to improve their businesses. And the thing is, they will delete unnecessary data. Okay, so the companies will delete unnecessary data. They only capture the structured, and which is the data is required only, they will take it as consideration into the reports part. Okay, so now you are the rest. Now you after completion of this course, you need to think that you are working with the data, and you need to analyze the data, and you need to publish the data, and you need to playing with the data, and then you need to create the reports and dashboards to publish them to the public spaces. Okay, public spaces in the sense is nothing but workspaces that are configured in your project. Okay, ఇది మెయిన్ థీమ్ ఇదన్నమాట. అంటే మనం డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది, ఏమి అనేది మనం చూసాం. ఓకే, రైట్. సో నౌ లెట్స్ టేక్ right. Now let us see the main project of the Power BI. How the Power BI project will happen, or is the structure of the Power BI. Let us see. Okay. See, these are the different types of data sources. Just now I given examples like social websites, financial websites, and e-commerce websites, or whatever it may be, like simple Excel data, whatever it may be. These things are called as data sources. Okay, data sources. So here you can able to take the example of whatever it may be, like WhatsApp, or Facebook, or PhonePe, or Google Pay, or ATM, like that, whatever it may be. Okay. For example, e-commerce websites, or banking websites, banking sites. Okay, and then social websites, and then industrial data. Industrial data in the sense is like everything that is related to industry, ONGC, or Hindustan Petroleum, or Indian Oil, like that, whatever it may be, that is called as industrial data. Okay, and then this is nothing but like on-premises data. Like on-premises means, so where we are getting the data, like manually in the Excel sheets, or whatever it may be. Okay, and then this is related to some other things, like any other. Okay, miscellaneous. So miscellaneous data sources. So these are the main data sources. అంటే మనం ఫస్ట్ వర్కౌట్ చేయాల్సింది డేటా సోర్సెస్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ డేటా సోర్సెస్ ద డేటా విల్ కమ్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ డేటాబేస్ అనేది మనకి ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద డేటాబేస్. దట్ డేటాబేస్ ఈజ్ మేబీ ఏ ఆరకల్ డేటాబేస్, ఆర్ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్, ఆర్ అష్యూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ, like that, whatever it may be. Okay, but let us consider as of now SQL server, Oracle DB. We have so many things in the market. SAP HANA is also there.
SAPH. Okay, and then Teradata, like that, etc. Different types of databases. Okay, and this part is database. Okay, database. Databases. Okay, right. So here, from data sources to databases, that means it will store the data into the some databases. So whenever you are accessing the application, the data will store in the database. So the database is the responsible to run the business, and this is also called as OLTP. Okay, and this is also called as OLTP. One second. Okay. Uh, so here the main part is after getting the data from different types of data sources too, and it will store in the database. And sometimes this is also called as OLTP, nothing but online transaction processing, which is used to, which is responsible to run the business. Okay, means the database is nothing but online transactional processing, and simply called as OLTP, which is responsible to run the business. అంటే మన బిజినెస్ ఏదైనా రన్ అవ్వాలంటే we need the database. That database is nothing but online transactional processing. The technical word is online transactional processing, which is responsible to run the business. Okay, and then after the data is stored in the database, what is the next step? In the sense is the next step is very important, that is nothing but data warehouse. Okay, so this is the main important part in Power BI. Okay, so the data warehouse is nothing but this is also one type of database only. Okay, this is also one type of database only. That means here also you can see SQL Server or Oracle DB or Teradata, whatever it may be, Teradata, whatever it may be. The thing is, the only difference is the functionality of the database and data warehouse is the only difference in functionality. The database is used to run the business, whereas data warehouse is used to analyze the business. Okay, so to analyze the business. So this is called as OLAP. OLAP is nothing but online analytical processing. Analytical processing. That's what OLAP. So this OLAP is nothing but to analyze the business. So simply you can say database is nothing but OLTP and data warehouse is nothing but OLAP. So in our Power BI, so many questions will comes to you on OLAP only. I mean data warehouse only. So we will see the data warehouse completely, and then we will work with SQL Server database also. Okay, so here after getting the data into the database, so we will get the data and then we will push the data into the OLAP. Okay, so from database to the OLAP. So inside the OLAP will be having some different types of structures like staging mechanism. We can say it as a staging mechanism. Okay, staging is nothing but where we are placing the data to do some process further this step. అంటే ఈ ప్రాసెస్ నుంచి మనం డేటాని మనం మూవ్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ స్టెప్స్కి. ఓకేనా, so here the first step is staging. Staging is nothing but placing the data from database to the data warehouse, and then it will store some operational data also. Okay, so from here it will store some operational data.
Operational data in the sense is so the data which is continuously operating, I mean continuously involved in the transactions or continuous data like a cricket info or stock market or whatever it may be, the data will directly what's that using by the user, and then it is storing here directly, and then continuous part, that means that is current active data which is not passive data. Okay. And then after operational data main, so it will be come into the data marts. So this is very important in data warehouse. Data marts are very important. Sometimes in the interview they will ask you about what is meant by data mart, like that. Okay. So OLTP and OLAP also very important topic in the interview wise. Why? Because they will ask you the difference between OLTP and OLAP. Anyways, I'll provide that document. Don't worry. So here we can call it as DM. DM is nothing but data mart. Okay, DM is nothing but data mart. So DM data marts అనేది వెన్నైనా ఉండొచ్చు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది project, size of the project, or size of the that is the nature of the project also. So data mart is nothing but it is a subset of the data from the data warehouse. అంటే డేటా వేర్హౌస్ అనేది కంప్లీట్ డేటా ఉంటుంది, బట్ వేరాజ్ డేటా మార్ట్ ఈస్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ ది డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు బీటెక్, బీకామ్ ఏదో ఎంసీఏ చేసినారనుకోండి. ఆ ఎంసీఏ అనేది ఒక డేటా వేర్ హౌస్, బీటెక్ అనేది డేటా వేర్ హౌస్. కానీ ఆ బీటెక్లో మీకు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ అనేది డేటా మార్ట్ అనమాట. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ రిలేటెడ్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ డేటా మార్ట్, సెకండ్ ఇయర్ రిలేటెడ్ data will be stored in one data mart, like that. So simply we can say that for example from e-commerce websites like Flipkart or Myntra, so one data mart can be stored, or the data related to clothing, and one data mart will store the data related to electronics, and then another data mart can be stored only furniture, like that. So the category of the section or the categorized or the segment of the data can be stored in one type of data mart. So data mart is nothing but a subset of the data warehouse. Okay. So data warehouse is complete data. That means nothing but for example Flipkart is a e-commerce website which is having the complete data. That complete data will be stored in data warehouse, but the data mart is having the subset of the data which is having some segment wise or categories, like that. Okay. So data mart is very important. So I told you just general examples, but the thing is in the real time, in software companies, for example, the testing team employees data will be stored in one data mart, and then HR team data will be stored in one data mart, and then infrastructure team data will be stored in one mart, and then the processing, the BPO related data will be stored in one data mart, like that. Okay. That is what actually the main definition of data mart. So data mart is nothing but which is a subset of the data warehouse. Okay. So from here, the main important thing will come here, that is called publishing the data. Okay. Data publishing or reports. Okay. Creating dashboards and reports. Okay. Creating dashboards and reports. This is also very important thing because after getting the data or after analyzing the data, so data warehouse lo మనం అనలైజ్ చేసాం కదా data. So after analyzing the data, we need to create the reports and dashboards to publish them to easily understand the business. See for example, ఇప్పుడు మనకు data అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. I mean which is having big data. Okay. For example, let me show you one hotel booking data. So which is having some thousands of rows. Thousands of rows in the sense is nothing but so you can assume that, see here, uh, we don't know how many rows are there. So as of now it is showing only 39. Okay. But let me show you how many rows are there. Look at here, some 11,9,391 means 1,19,391 rows are there.
that means you cannot able to analyze the data that much easily, right? That is not very easy to analyze the data. అంటే అంత ఈజీ కాదు ఈ డేటాను అనలైజ్ చేయడం. Okay, and then reporting also. So if you want to report the data like how many days are staying in hotel, or how many what's the market segment, or what is the reserved room type, or booking changes like that, and then deposit also like that. If you want to analyze the data depending upon the hotel bookings, so here this is not that much easy to analyze the data. Okay, and then date wise like that. So to analyze the data, first we need to create the reports and dashboards. So for that we have tools, intelligence tools called Power BI or Tableau or Click. Okay, సో మార్కెట్లో మనకున్న ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ వేర్ వీ కెన్ యూస్ టు క్రియేట్ ద డాష్బోర్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ టు పబ్లిష్ ద డేటా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను కదా మీకు, లైక్ data sources and e-commerce, so banking, social websites like that, and then database is also like examples SQL Server, Oracle DB, SAP, and all like that. And then data warehouse is also like database only, but the only difference is functionality wise. Database is nothing but OLTP, whereas the data warehouse is OLAP to analyze the business. Like that, here also the to create the dashboards and reports, we need to interact with the intelligence tools that are available in the market. So here the main important tools that are available in the market is Power BI or Tableau or ClickView. The Power BI is what's that? The major product which is occupied 90% of the market, not 90%, maybe 70 to 80%. Okay, so 70 to 80% of the market was occupied by Power BI, which is మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్. సో పవర్ బిఐ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్, టాబ్లూ అనేది ఇండిపెండెంట్ ప్రోడక్ట్, అండ్ క్లిక్ వ్యూ అనేది కూడా ఇండిపెండెంట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. బట్ మార్కెట్లో 70 to 80% పవర్ బిఐ ఉంది, రిమైనింగ్ 30 to 40%, 20 to 30% టాబ్లూ ఉంది. క్లిక్ వ్యూ అనేది చాలా రేర్గా ఉందన్నమాట. సో మేబీ 5 to 10% లైక్ దట్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ దిస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద డాష్బోర్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్, అండ్ దెన్ ఫైనల్ స్టెప్ ఈస్ పబ్లిషింగ్ దెమ్ టు ద వర్క్ స్పేసెస్. ఓకే, సో వీటిని మనం వర్క్ స్పేసెస్కి పబ్లిష్ చేసాం అనమాట. ఓకే, సో వర్క్ స్పేసెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈజ్ లైక్ నథింగ్ బట్ రియల్ టైమ్ వెబ్సైట్స్. ఓకే, అంటే ఇంకా వెబ్సైట్స్కి వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు. ఆ పబ్లిష్ చేసిన డేటానే మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో వర్క్ స్పేసెస్ ఆర్ వర్క్ ప్లేసెస్. ఓకే, వీటిని మనం వర్క్ స్పేస్ అనొచ్చు లేదా వర్క్ ప్లేస్ అనొచ్చు. ఓకే, వర్క్ ప్లేసెస్ అని కూడా అనొచ్చు. Okay, so this is what actually the main process structure in Power BI. For example, let me show you COVID report online 2022 in the form of reports like that. How the reports will be created and generate like this. We are going to create the reports like this. So creating the report is not easy as you think. So మనం ఇక్కడ చూసినంత ఈజీగా ఉండదు అనమాట. So these creating reports is very tough task. Why? Because we need to apply some formulas, and then we need to apply DAX functions like that. Okay, సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ డేటా ఉంటుంది, లోపల ఉన్న డేటా కలర్ వైజ్ చూడండి, ఇక్కడ అథారిటీస్, కాజెస్, కాన్స్పిరసీ థియరీ, క్యూ, స్ప్రెడ్. సో ఇక్కడ కలర్ వైజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మనం క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది బై యూజింగ్ పవర్ బిఐ. ఓకే, సో మార్కెట్లో మనకి చాలా ఉన్నాయి ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్. వాటిలో మెయిన్గా పవర్ బిఐ అనేది టాప్ మార్కెట్లో ఉంది. లైక్ దిస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, పవర్ బిఐ కోర్స్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలాంటిదంటే మనకి ఈజీగా కనిపించే కొంచెం టఫ్ కోర్స్ అనమాట. ఓకేనా, బట్ వన్స్ దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ద డేటా, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ థింక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద డేటా, అండ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ ద డేటా, అండ్ హౌ వీఆర్ అనలైజింగ్, అండ్ హౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద డాష్బోర్డ్స్, అండ్ హౌ వీఆర్ పబ్లిషింగ్ దెమ్ టు ద వర్క్ స్పేసెస్. ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నీ కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్గా టు ద కోర్ అర్థమైందంటే దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ యువర్ కెరియర్ as a long term career in the software industry. So long term ga వెళ్ళచ్చు, ఎందుకంటే the future is not only the future, the past, present and future is only dealing with the data. So any application, anything that is dealing with the data only, that's why there is no question that this is going to be
what's that wipe out, or there will be a software recession in Power BI. Don't think like that. Maybe some ups and downs will be there. But definitely, the what's that the best and good scoping Power BI. Why? Because this is related to data. Okay, right. That is about the project structure of Power BI. Okay. Right. The time is up now. Time అయిపోతుంది. We will continue tomorrow. రేపు 1 hour చెప్పుకుందాంలే రేపటి నుంచి. Okay. Right. So this is the main structure of Power BI. I'll send these images to you in the WhatsApp. Don't worry. So ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా ఈ క్లాస్లో? సో అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఎస్. అర్థమైంది. ఓకే. రైట్. సో మీరు క్లాస్ నేను రికార్డింగ్ కూడా మీకు మెయిల్ చేస్తాను. ఐ మీన్ గూగుల్ డ్రైవ్లో పంపిస్తాను. మీరు మెయిల్ ఐడీస్ నాకు అప్డేట్ చేయండి వాట్సాప్లో, సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు Sure. యాక్సెస్ ద వీడియో. సో Okay. రైట్. ఓకే దెన్ విల్ మీట్ టుమారో. ఓకే. 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 థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.